Hello, good morning. Welcome back to my channel. Okay, so again, this is unofficial. So today we will talking about hiring process here in Acadsoc. Okay, so but before that, let me uh, remind this. If you are new in my channel, so please subscribe, like, and hit the notification bell for more updates. Okay, so today we will talking about uh, the hiring process on Acadsoc. Okay, so magbisaya sa ko gamay kay ngano. Nadyo nagingon ako ngano daw mag-English ko, 'di ba? So ato po sa gulag binasaya ginagmay. Okay. Kuan kanang kani nga company diri ko nabuhi. Okay. Kini nga company nindot jud ni siya nga company kay sakto sila sa kuan, sakto sila sa benefits, sa sweldo, sakto on time. Nya makakuan jud, makatabang jud sa mga kuan. Mao na nga sa mga gustong mag-apply, welcome mo apply nya dali ra sad kaayo ang atong hiring process. Okay, so karon ipakita nako ninyo ang ilang link or no ang ilahang uh, apply saon pag-apply dinhi sa Acadsoc. Okay, so this is Acadsoc hiring process. Elevate your teaching journey with Acadsoc. Join our prestigious community of Filipino educators and shape the futures of students. Whether you're a recent graduate or a seasoned pro, your application is invaluable to us. Okay, so we have here the qualifications, college level, no teaching experience needed, exceptional English communication skills are a must. Availability for teaching during peak hours, 7 p.m. to 9 p.m. Immediate availability. So we have here some minimum technical requirements. So desktop or laptop computer, operating system Windows 7 or above, CPU Intel Core i3. Okay, sorry for that. We have technical. Okay, so CPU Intel Core i3 6th Gen or AMD A series A8 or higher. Minimum 4G RAM. So benchmark over 3,000. And then we have a noise cancelling headphones and HD wavecam, wired DSL broadband, fiber internet connection, internet speed of at least 10 Mbps download and upload. And of course, quiet and organized teaching space. And ready to embark on a fulfilling teaching journey. So apply now and become a cherished part of our team. Okay, so guys, ito yung nila, ito yung Facebook page nila. Pwede nyo ring dalawin. I-check nyo lang na mayroong 525k followers. Ito yung i-check nyo kasi baka meron kayong makikita dyan na yung imitation lang na Facebook account. Okay? So, pwede kayong pumunta dito. But, anyway, sa video natin, ilalagay ko yung link para automatic na at madali nyo nang mag-apply. So, sa mga aspiring students dyan, aspiring teachers dyan, kahit college level lang kayo, kahit college student kayo, pwede. So, start kayo, meron silang peak hours, 7 p.m. to 9 p.m. So, I think ang mga estudyante, pwede kaayo mo apply ani.
kay ang mga kasagaran student mo out naman sila og 6 or 7 p.m. out naman na sila sa ilang school. So pwede kay sila ani mo apply. Sa mga mama diha nga nakakita sa atong video karon, so pwede kayo ingnon ninyo inyong mga anak nga mo apply ani nga company. Okay, so titingnan naman natin yung process nila. Okay, so teach more, earn as much as 60,000 pesos a month. Okay. So, makikita natin, ito yung nila, ito yung website nila. Flexible schedule, cultures and fun, more money, and then why choose Acadsoc? Okay, so in Acadsoc, we help our teacher achieve work-life balance by making work accessible in the comfort of your home. Join Acadsoc today to enjoy the convenience of working and experience a flexible working schedule. Okay. So ito yung application process nila, mga day, mga mom. Okay, so basic info, schedule for manual interview or take AI interview directly. So, and then number 3, online interview and get offer. Number 4, teaching training. Number 5, demo class. Number 6, TESOL certification and material training. So, napakaganda dito sa company na to, guys, kasi magbibigay sila ng libreng TESOL certificate. And then, meron din silang material training na kailangan mo gawin on your own. Okay, and then number 7 is qualified. Okay, so ganun lang kadali, ganun lang kabilis. Magsa-start na kayo. So, yung sa akin yung sa pag-apply ko dito, yung basic info, yun sa link na ibibigay ko sa mamaya or sa sa description box. Yun yung basic info. Ilalagay mo doon yung name mo, yung address, may mga basic info doon na kailangan mo i-fill out. And then, number 2 na ginawa ko dati sa pag-apply ko dito, manual interview. And then, sumunod na doon yung demo class. And then, pagkatapos ng demo class, get offer. Pagkatapos ng demo class, isasabihin ng HR kung pasado ba ako or hindi. In that day mismo, hindi na katulad ng iba na maghintay ka pa ng ilang araw para sa sa result. Okay? And then pagkatapos ng offer, kung magkanong salary na na ibibigay sa iyo, pagkatapos nun, material training na ako. And then, teaching training. De pagkatapos, launch na ako as a teacher dito sa Acadsoc. So, ganun lang kabilis, guys. So, sana ay maraming na-inspire sa aking video na to. So, sa mga gustong mag-apply dyan, sa mga gustong mag-apply dito sa Acadsoc, hindi ako promotor. Hindi ako dito sa Acadsoc. Sinishare ko lang sa inyo yung paano ako nag-apply dito sa Acadsoc. And maraming salamat sa inyong panonood, especially Team Jessica. Thank you so much. Sis Liamir, Langga Darwin, Darwin Mix Vlog, Kuya Jim CJ Official, Langga Jess, maraming salamat sa lahat na nandito, nanonood sa atin, at sa lahat ng mga aspiring teachers, mapapa-student kayo or
or nag-aaral or I mean teachers na bagong graduate ng kanilang teaching mga bagong graduate, pwede dito yung starting point nyo or pang-experience nyo. Okay, so that's all. Thank you so much for having me here. Thank you sa inyong panonood. Maraming salamat. God bless us all.